Hey guys, it's Jyoti. Welcome to my channel and welcome to one more DIY video. ఈ రోజు నేను చాలా ట్రెండింగ్ అవుతున్న క్లే ట్రేని ట్రై చేస్తున్నా. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ప్రాసెస్. ఫెవిక్రిల్ మౌల్డెడ్ క్లే 2 కాంపోనెంట్స్ ఈక్వల్ గా తీసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ దాన్ని ఫ్లాట్ గా రోల్ చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ హార్ట్ షేప్ లో కట్ చేస్తున్నా. క్లే మళ్ళీ రోల్ చేసుకొని ట్రేకి బోర్డర్స్గా వేసుకుంటున్నా. వెట్ బ్రష్తో ఎడ్జెస్ అన్ని స్మూత్ చేసుకుంటున్నా. ఫింగర్ని వాటర్లో డిప్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ట్రే పైన ట్రెండింగ్ కౌ ప్రింట్ని పెయింట్ చేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ వైట్ కలర్తో ఆల్ ఓవర్ ట్రేని పెయింట్ చేసుకున్న తర్వాత బ్లాక్ కలర్ తీసుకొని ర్యాండమ్ షేప్స్ని డ్రా చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ట్రే ఫినిష్ అయిపోయింది. సెకండ్ ట్రే కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నా. దీనిని హనీ బీ షేప్లో కట్ చేస్తున్నా. క్లేని రోల్ చేసి దీనికి కూడా బోర్డర్స్లో పెట్టుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఎడ్జెస్ అన్ని స్మూత్ చేసుకొని డ్రై అవ్వడానికి పెట్టుకుంటున్నా. దెన్ ఎల్లో కలర్ తీసుకొని ఆల్ ఓవర్ ట్రే పైన పెయింట్ చేసుకుంటున్నా. మిడిల్లో బ్లాక్ కలర్తో లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నా. సో దట్ దానికి హనీబీ లుక్ వస్తుంది. వింగ్స్ని టీల్ కలర్తో పెయింట్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ హనీబీకి ఐస్ మౌత్ డ్రా చేస్తున్నా. దట్స్ ఇట్ గైస్, సెకండ్ ట్రై కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. I hope you like this video. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ such videos. See you in the next video. Bye.